Hello, welcome to this short presentation on ProfiCNC software for CNC training in Turner and Machinist trades in ITIs. The ITI syllabus has been made with inputs from industry. The software requirement in the syllabus comprises three different modules. 1. Multimedia teachware or courseware for CNC technology. 2. Interactive CNC part programming software for turning and milling. And 3. Virtual machine operation and simulation. Industry expects three main skills from ITI graduates. Skill 1. Knowledge of fundamentals of CNC machining. Skill 2. Manual CNC programming for turning and milling using ISO codes. Skill 3. Operating a CNC lathe or VMC with controls like Fanuc, Siemens, Fagor or Mitsubishi. This is the most important skill for employability. The ITI syllabus reflects this industry requirement and specifies that CNC skills must be taught using software in a three-step process of teach, learn, practice, each step using a different software. First, the trainer teaches CNC technology using multimedia teaching software. Next, the student learns programming interactively using CNC program simulation software. Finally, the student practices machine operation on a CNC machine simulator software. Of these, the machine operation skill is the most important and the most challenging to impart. This is because the student needs to be given a lot of hands-on practice on the machine, at least 20 hours. In an ITI, there is however only one machine in the workshop. It is expensive and it is dangerous if operated by an untrained student. As a result, training is normally provided by just demonstrating to a group of students with no hands-on training. This is useless from the industry point of view. CNC machining is a difficult subject to teach. It involves motion, and motion cannot be taught on a blackboard. Also, it involves multiple disciplines: metal cutting theory, machine tool design, electronics, hydraulics, pneumatics. Encyclo makes teaching of CNC technology very efficient. It eliminates the time spent on collecting training material. It enables you to teach far more in the same time and ensures that students understand better and remember more. It covers all aspects of CNC turning and milling through videos, animations, pictures, and explanations. Videos and photos are specially shot in shop floors of cutting tool and machine tool manufacturers. The shop floor is brought into the classroom instead of the student having to go to the shop floor. The student learns machine construction, machining operations, cutting tools and cutting parameters, work holding and programming. Here's how a typical CNC programming lab class works. You have 20 students in the lab class for CNC programming. You give them a programming exercise that takes them 1 hour to finish. After this, they stand in a queue in front of your table and you check each student's program. Each student has probably made 10 mistakes in the program, and it takes you 5 minutes per student to check the program, point out mistakes, and suggest corrections. So you spend 1.5 hours just doing this, and the students waste their time standing in a queue in front of you instead of working. CNC turn and CNC mill can eliminate these problems and make your CNC programming lab efficient. They teach your students far more in the same time and ensure that they understand and remember far more. This short demonstration will show you how CNC turn works. CNC mill works in a similar manner. The student first enters the program in the inbuilt editor. That is a text editor with typical editor features like copy, paste, and replace.
He then assigns tools corresponding to the tool numbers in the program. For example, T1 may be a 100 dia face mill, T2 may be a 10 dia drill, and so on. The tools are selected from a database that has about 20,000 tools commonly used in industry. You can configure this database. You can add, delete, or modify tools. He then does the automatic error check. The software scans through the whole program and lists all program errors with their locations. This program checking is something that you would normally have done. Instead, here, the software is acting as your assistant and doing the job for you. He corrects the mistakes and checks the program for errors again. He then sees the toolpath simulation. The raw material, part, and tool are shown to scale, with the tool size shown exactly. The simulation can be done in single block or continuous modes. The simulation displays all program errors, dimensional errors, and collisions. The problem with teaching CNC machine operation is that a CNC machine is an expensive and dangerous piece of equipment. To learn machine operation, the student must work at least 20 hours on the machine. If you have 20 students, you need 400 hours of machine time to train them, which is 2 months if the machine works 8 hours a day. This is not feasible. You also have to spend on consumables like raw material and tools. Also, it is almost guaranteed that every student will cause an accident while learning, which will injure him or damage the machine. Like a CNC machine, an aeroplane too is an expensive and dangerous piece of equipment. This is why 90% of a pilot's training is done on a flight simulator and 10% on the actual aircraft. Do-and-see is the equivalent of a flight simulator for a CNC machine. It enables CNC machine operation training to be given on a computer screen at low cost and no danger. There is no difference between what you do on a machine and what you do in do-and-see. Do-and-see enables training on machine operation at low cost without injuries to the trainee or damage to the machine. Instead of 20 hours on the machine, the trainee spends 16 hours on do-and-see and 4 hours on the machine. After 16 hours of working on do-and-see, he knows the console and the setting process thoroughly and will not cause accidents on the machine. When he is working on the machine, he is not learning on the machine. He has already learnt on do-and-see and is just getting a final feel of the machine. The simulation is very realistic with machine sounds, and chips and coolant are shown. You also get error messages if there is a collision or axis over travel. Do-and-see can work with a regular monitor and mouse or with a touchscreen monitor. It can work with dual monitors, one monitor showing the console and the other showing the machine. These are some questions that are asked frequently by ITI instructors during similar FDPs that we conduct in various states. Should ITI students be trained on operating CNC machines? Turners and machinists must know how to operate CNC machines, just like they must know how to operate conventional machines. The ITI syllabus specifies this, and industry needs 35,000 operators every year. What kind of CNC machines should we use, trainer or production? When an ITI student goes into industry, he must know how to operate machines used in industry. A trainer machine is like a toy car. Who will employ a driver if he has learnt driving in a toy car? How can we give each student 20 hours of hands-on practice with just one machine? Train them on CNC machine simulators with replicas of industrial CNC consoles for 16 hours
and on the machine for 4 hours. Like pilots are trained 100% on simulators before flying an aeroplane. Can we use CAD/CAM software like EdgeCam and MasterCam to teach CNC technology? ITI syllabus specifies software for teaching CNC technology for learning programming and practicing machine operation. CAD/CAM software generates programs automatically from CAD. It is not suitable for teaching the ITI syllabus. Which CNC system must students be trained on to make them industry ready? 80% of CNC machines in India have FANUC control. The rest have Siemens, Mitsubishi, Fagor, etc. Therefore, it is better to train them on FANUC. You will now see feedback on the course from participants. இதில் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஈஸியாக இருந்தது. இதில் வந்து ஒரு சிமுலேட்டர் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிறத, ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து எப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது, ஒரு இம்ப்ராப்பர் ட்ரெயினை எப்படி ஓட்டினா அது ஆக்சிடெண்ட் ஆகுங்கிறத கம்பேர் பண்ணி சிஎன்சிலையும் இவ்வளோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகும், இவ்வளவு கொஞ்சம் சேஃபாக நம்ம இங்கே 80% ட்ரைனிஸுக்கு வந்து 80% ட்ரைனிங்கை நம்ம இங்கே சேஃபாக கொடுக்கலாம் இந்த பார்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு. ஒரு 20% தான் நம்ம மிஷினிட்ட கொண்டு போனோம். ஏன்னா மிஷின் ரொம்ப காஸ்ட்லி, பட் அக்யூரசி ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் ரொம்ப செலவாகும். பட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபியர் விட்டு போச்சு. மிஷின் வந்து கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரைனிங் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டெப்பாக நம்ம கற்றுக்கிட்டதில் ஒரு பிளைண்டாக இருந்தோம். அதாவது நாங்கள் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு ட்ரைனிங் சைடு வந்து கொஞ்சம் ஃபியராக தான் இருந்தது, அது கொஞ்சம் லேக்காக இருந்தது நாலேஜ். பட் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸில் வழி கிடச்சதுனால இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ட்ரைனிஸ் வந்து படிக்கிற லெவலில் இல்லை. அவங்க வந்து ஏதோ வந்தால் போதும், சும்மா டச் பண்ணால் போதும். அவங்களை எப்படி இன்டெப்த்தாக கொண்டு போகிறதுங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங்கில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் கிடச்சி. இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் எங்கள் ஐடிஐக்கு வந்து சப்ளை பண்ணாங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லைன்னா எங்களோட அது நின்று போகும். தேங்க்ஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இப்போ பல சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, எட்ஜ்கேம் இருக்குது, மாஸ்டர் கேம் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் எப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற அந்த நாலேஜ் இருக்கணும். டீச்சிங் லைன் இருக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டீச்சிங் லைனுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 மிஷின் இருக்குது, சிஎன்சி மில்லிங் இருக்குது, சிஎன்சி டேனிங் செட் இருக்குது. மெஷினை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். மெஷினில் எப்படி என்ன பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறது வந்து எக்ஸாக்சிஸ் இஜெட் ஆக்சிஸ் நல்ல விதமாக கற்றுக்கிட்டேன். அது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறதுங்கிறது அங்கே போனால் நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் தாராபுரத்துலேயும் சிஎன்சி கிருஷ்ணன் கிட்ட நாங்கள் கேட்டு செஞ்சிட்ருக்கோம். பட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து மெஷினில் வந்து நாங்கள் கொடுக்க முடியாது. மெஷினில் நாங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பையனும் ஹேண்டில் பண்ணுறது, ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு இது இருக்குது. இது கற்றுக்கிட்டதுனால பையனுக்கு ஈஸியாக இதில், அதாவது கம்ப்யூட்டரில் ஈஸியாக கொடுத்துருவோம். அவனுக்கு மானிட்டர் கொடுத்து அதை செய்ய சொல்லி பார்க்கணும். ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறது ஈஸியாக எழுதிக்கலாம், அதை சிமுலேஷனில் பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் அவனுக்கு காஸ்ட்டும் கம்மியான செலவில் அழகாக அவங்க கற்றுக் கொடுத்துருவோம். சிடிஎஸ்க்கு இல்லை, சிடிஎஸ் பக்கத்துலேயே விடுறதில்லை, முடியாது. வேறு வழி இல்லை. 40 பேருக்கு சிஎன்சி என்ன ரீசன்னா எங்களுக்கு இப்போ நிறைய டைம் வந்து டரட்டை கொண்டு போய் மோதிருக்காங்க. மோதினாவே முடிஞ்சு என்ன பண்ணிடுவானுங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு ரன் பண்ண சொல்லிட்டு போவோம். நம்ம இதோ ஒர்க் பார்க்குறப்போ அதுக்கு டமால் சவுண்டு என்னடா பண்ணுன்னு கேட்டால் எனக்கே தெரியல சார். என்னன்னா சாதாரணமாக எடுத்தோன்னு ஒரு பையனை ட்ரெயினி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ட்ரெயினியை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மெஷினில் விட்டாச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா கட்டாயமாக யூ மேக் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ தான் நம்ம பக்கத்துலேருந்து அவனை ட்ரெயின் பண்ணினாலும் ஆஸ் எ இன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் என்னோட வியூவர்ஸ் சொல்கிறேன், எவ்வளோ தான் பக்கத்துலேருந்து நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணி அவனை செய்ய வச்சாலும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் negligence accidents can happen. But in the software la நம்ம பண்றோம் அப்படினாச்சுனா அந்த சாஃப்ட்வேர் the third module software பார்த்தாச்சு அப்படினாச்சுனா அந்த that is the CNC machine simulation software. So accidents-உம் நம்ம machines accident ஆகாமலே அந்த accident-ஐ நம்ம பையனுக்கு என்னன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியும். at the same time அவன் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் ஆக்சிடென்ட் நடந்து கண்டுக்கிறத விட அது
முன்னாடி அதை இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்ற மனசில் அவனுக்கு பதிய ஆகாமலேயே வந்துட்டு பதிய வைக்கிறது மாதிரி இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி நடக்கலாம், இப்படி நடக்கக்கூடாது, இப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றது அது மனசில் அவனுக்கு பதிஞ்சிடும். ஆஸ் யூ செட் அந்த ஃப்ளைட் சிமுலேட்டர்ஸ் எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதே மாதிரி நாமளே அதில் முன்னாடியே அதை ட்ரைன் பண்ணிடுறதுனால அந்த மிஷினில் போய் அவன் நிற்கும் போது அந்த பயம் அவனுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது. அந்த ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர், பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர். தேர்டு சாஃப்ட்வேர் நான் சொன்னது மாதிரியே அந்த பையனுக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காமல் இருக்கிறது என்னென்ன வழிகள் இருக்குது, இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ் எப்படி நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறது, அந்த மாடியூல்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அது முன்னாடியே நம்ம சொல்லிடுறதுனால அவனுக்கு அதை அவனே பார்த்து பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுனால அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் வந்துடுது, ப்ளஸ் அவனோட அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து வந்துடுது. கட்டாயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஐடியில் வந்து நம்ம வெறும் வாய் வார்த்தையில் பேசுகிறது, ரெண்டாவது போர்டில் ட்ராயிங் போடுறது, அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுறோம். அவனோட இமேஜினேஷன் நம்ம ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்போம், அவன் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் இமேஜினேஷன். இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மல்டிமீடியா இந்த இதில் பார்க்கும்போது அது விஷுவலாக அப்படியே இருக்கிறதுனால அவன் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது பையனுக்கு கரெக்டாக டெலிவரி ஆகும், அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இப்போ நாங்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கிறப்ப பையனுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம காமிக்க முடியும். இப்போ மிஷினில் போய் வேறு இடத்துல காமிக்கும் போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். இதில் எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ 12 பையங்க இருக்காங்கன்னா 12 பையங்களையும் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியும், ஒவ்வொருத்தனையாக தான் காமிக்க முடியும், எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியும். இதில் வந்து ஒரு மல்டிமீடியாவில் காமிக்கும் போது 12 பேர் அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். மறுபடியும் ரிப்பீட்டடாக ஏதாவது தெரியலனாலும் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து மறுபடியும் அந்த இதை அவனுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து பையனுக்கு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத முதல்ல நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு இதை கொடுத்து நீ இப்படி செய்யின்னு சொல்லும்போது அவன் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது நம்ம அதில் வந்து பார்த்து இந்த இடத்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஈஸியாக சொல்கிறது. இப்போ ஒரு பேப்பரில் எழுதினா ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றையும் கரெக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப. ஸோ இது மூலமாக பண்ணும்போது அவனை இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணலாம், இன்னும் அவனும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நானே வந்து சிஎன்சி மிஷின் இதெல்லாம் வந்து மிஷினில் தான் பார்த்துருக்கேன், இதுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணது. இப்போ இதில் பார்க்கும்போது நம்மளே வந்து ஒவ்வொன்றையும் ஆப்ரேட் பண்ணி என்னென்ன ஒவ்வொரு சுவிட்சோட கண்ட்ரோல் என்னென்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட ப்ரோக்ராம் மாதிரி இதில் நம்ம போட்டு அதை நம்ம செய்யும் போது அதில் ஏதாவது தப்பு வந்தாலும் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். எதை ஃபஸ்ட்டு செய்யணும், எதை ரெண்டாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு கரெக்டாக செய்கிறது. அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு மிஷினுக்கு போனால் அந்த பயம் இருக்காது. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம அதில் பண்ணதுனால நல்லா பழகினதுனால ஒரு மிஷினில் கொடுத்தாலும் அவன் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் கரெக்டாக செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு அப்படி கொடுக்குறது வந்து நல்லது கிடையாது. நம்ம வந்து இதில் மிஸ்டேக் பண்ணால் சிமுலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட மறுபடியும் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம்ங்கிறத நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதே மிஷினில் நம்ம கொடுக்கும்போது அதில் அவன் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக கொடுத்தா கூட அங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இதில் ஒரு 80% நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணி அவன் இதில் எந்த தப்பும் வராத அளவுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணலாம், எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் போய் அதில் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும், ஒரு நல்லா செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு. Proficiency perfectly fits the requirements of the DGT ITI syllabus for Turner and Machinist trades. Please contact us for full software specifications for purchasing.